Und es sind natürlich Monster da. Na gut. Okay. Das einzige hier. So. Nicht anspringen lassen. Auf keinen Fall. So. So, hätten wir das schon mal. Das führt nirgendwo hin, aber. Achso, Quarantäne, ja, bla. Immer der gleiche Scheiß. Das Obst sieht noch essbar aus. Obst. Frisches, knackiges, saftiges Obst. Dabei denke ich eher so an Äpfel. Als ob man da hinkommen könnte. Halt! Ah! Da versteckt sich jemand. So. Good evening, sir. Moin. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Einer der Wörter verwendet, um nichts zu sagen. Mein Glückwunsch. So. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Hättest du mal kurz zu Corona noch leben sollen, hä? Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them.
But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? So. Da kommt noch irgendwann mal was oder ich habe irgendwas verpasst. Egal. So, persönlich. Was? Suchen nach Inspiration in Whitechapel? Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Okay. Denken Sie nicht, es ist ein wenig morbide? Können Sie mir ein Beispiel geben? Na, gib mir mal ein Beispiel. In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Okay. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir, Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Angst, die Wahrheit über sie herauszufinden? Sie kennen sie nicht? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Oh, dieses Überromantisiere. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Sie sind ein hoffnungsloser Romantiker. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Okay. 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 Haben wir I'll jetzt leave erstmal you alles. alone, sir. Morbidity can breathe it. Beauty and grace. Richard. Ah, über ihn. So. Müsste ich ja jetzt hier Tor öffnen können. Da wird's geschillert. Danke. Flasche mit Alkohol, rostige Pillendose. So. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening. Ja, komm. Persönliches. Können Sie von Ihrem Gekritzel leben? You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Ein reicher Künstler ist eine Seltenheit. Zur damaligen Zeit war es eine brotlose Kunst. Wir sollten etwas Sinnvolleres tun. Auf jeden Fall. Still, you don't seem to suffer from poverty. With thanks to my parents, actually.
I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Ich weiß nicht, gibt es einen Schriftsteller namens Richard Nisarcott? Hat er wirklich irgendwas publiziert oder ist das hier eine reine Spielerfindung? So, da kommt noch irgendwann mal was. So. Okay, so, dann haben wir glaube ich auch was über das Blumenmädchen herausgefunden, ne? Ich wollte gerade sagen, hat die Tür gerade hier geschillert, aber nee. Möchten Sie mehr wissen? Nein, möchte ich nicht. Oh, hier hängt Fleisch. Oh, wie gern würde ich mir jetzt ein Stück abschneiden und reinbeißen. So. Hello again, miss. Erzähl mir von Richard Nethercott. Ja, sie kann nicht sprechen. Wie lange brauchen unsere Kranken, um das zu checken? Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Very well. Goodbye then. Sehr gesprächig, die Frau. So, da könnte kein Problem werden. Ich habe einfach keine weiteren Hinweise gefunden. Warte mal, die gehören zusammen? Warte mal, Erkältung. Habe ich dagegen nie was? Da. Vielleicht weiht er mich ein und mir seine Erkältung behandeln. Good evening, Mr. And good evening. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concerns. Bist du dumm? Ja, natürlich ist er dumm. Willst du mir jetzt erzählen, nur ein kranker Körper und damit ein kranker Geist kann dafür sorgen, dass du Gülle produzieren kannst, die dir Geld einbringen irgendwann mal, oder was? I'll leave you alone, sir. Dann krieg ich's mit dem Hals, ey. Musste ich bei meinem ersten Durchgang recherchieren, wie ich mit der Aufgabe weiterkomme? Ich kann mich nicht entsinnen. Oder sorgt der Schwierigkeitsgrad dafür, dass man irgendwie was anders machen muss? Wieso kann ich eigentlich immer wieder mit der Blume interagieren? Ein kleiner Blumenstrauß. Ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. Ist immer das Gleiche. Hello again, miss. Nicht viele Dialogmöglichkeiten, das ist das verfickte Problem. I know you understand what I'm saying. Hatten wir schon. Very well.